On the day of TTAADC receiving 6th schedule status along with the observation of Statehood Demand Day at Jantar Mantar demand of Tipraland for ADC area, on Wednesday IPFT submitted a memorandum to Central Home Minister. In the memorandum, other than the demand of separate statehood, difficulties and issues faced by the Tiprasa people were also included. IPFT participated in sit-in demonstration shaking the streets of Delhi demanding Tipraland for ADC area on the day of TTAADC receiving 6th schedule status on Wednesday. Every year IPFT celebrates the ADC Foundation Day or receiving 6th schedule status as Statehood Demand Day. Therefore, like every year, this year too IPFT has celebrated the TTAADC Foundation Day by conducting a sit-in demonstration at Jantar Mantar demanding a Tipraland for ADC area. The event was attended by President of National Federation for New State Manish Tamang, Secretary Stalin Ingte, Vice President Nikman Marak, IPFT State Secretary Shopan Debarma, IPFT AGS Minister Shuklachara Nuatia, Vice President Krishna Kanta Jamatia, and other IPFT executives. AGS Buddha Debarma, Treasurer of IPFT Amit Debarma, Youth IPFT President Bikas Debarma, and other IPFT executives. Likewise, along with the observation of the day of Statehood Demand Day, IPFT State Secretary Shopan Debarma himself has submitted the memorandum with the demand of Tipraland for ADC area to Central Home Minister on behalf of IPFT. In the memorandum, other than the demand of separate statehood, difficulties and issues faced by Tiprasa people were also included. Hambai, Chini, Aho Biplopno. So, itu Chini news or the media coverage kacani menurut kona. Sini taklai online no, kobuni je program ni selai, taklai ni program, job tu ni selai sukses engkai ni mau, tangga hingke. Sini orang, sini IPFT ni netritwa tu tongono, leadership tu tongono. Tripura ni je panirok 200 around ni tu tongono. Tini National Federation of New State. O jagani Manish Tamang, sini chairman soho, general secretary, sege shuru kulai korok sapano bat kerika executive committee ni job to na tini present laka, job to na attend tongui tini job to na tini IPFT tini Tipraland demanno jur golai support laka. Sudo abu simia, sudo NFNS ni simia, International Human Rights Protect Commission ni Vice President kub juralu bason juralu support klai chini Tipraland ni je issue noti bo ekdom details bobo saikna reka bomba omohai je national level ni je leader ro ni je support sekango kintu absekai manja tini ni je program bo kintu abo mankha joto leader no manman bagai National Federation of New State ni je chini adong songdong borong no boang norong ni bisingte paiplaya hambai ro namu sungo pasapasi norok je chini jeng bai baksa Tripura ni phayei chini je news no norok coverage kaiman bagai norong no taibo paiplaya hambai ya paro aw nang tasing je samane aw bo sung success sung Prime Minister of India chini Narendra Modi ji ni bozano chung niji thangai chung office thangai kok salai ajaga chung memorandum submit klakya pasapasi Ministry of Home Affairs chini home office of chung thangai chini memorandum submit klakya chung niji thangai kintu ojaga অতিরিক্ত chung jeta wansuk imaya chung wansuk jagya je chini eke misroji bo Advisor Northeast Region Ministry of Home Affairs bini office ni personal secretary no pathogoi chini je program bo borok rohori duijon official borok rohori chini yakni memorandum phaitlam thamakebo abuni bagai jotto nisle pipeline hambai ya parna musung tini chini eke misra jino boni bagai chini jeng je wansuk mani selai abuni selai beshi no success kahini sung tini jotto no khusi pasapasi chini program paimani porebo tini sung Tripura bhabono je chini National Federation for New State ni jotto leadership rogo sung asuk lai kok salakya borok samorthon salakya abo chini otirikto je sung
जेता वान सुगिया तो माने आवो जों मानखा बने बागै तामनाने जों आगिनि जे प्रोग्राम निसलाय उनखेबेनि प्रोग्राम एकदम स्पेशल आर जतो निसलाय सक्सेस प्रोग्राम हेनि मानो खाख्लायो जों सक्सेस नाय बसखांगो चिनि मानमानि आबो जों आसा मेमोरेंडम एक्चुअली ताबो कटाल जे बरमनि नियमबो मेमोरेंडम केबो ओरिनानि बागै पुलिस रक्से रिसीव खालायो आरो थांनानै केबो नरिया ओके रिक्वेस्ट खालायो जोंखौ काहमके रिक्वेस्ट खालायखा जों साखा जों एलायंस पार्टनार जोंना किसा सुजुग रिदि डाइरेक्ट निजि थांगे रिसीव नानानै कक सालायनानै नै सावै रिक्वेस्ट खालायो सिंगल आं जनरल सेक्रेटारि हिसाबै IPFT नि आं सायसुं थानानै एलाउ ओंखा किन्तु नर्माली दाखलाय बय चिनि लगे जे 6-7टा अफिसाव जे मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै आं लगिनो दङ पुलिस रक आनो तलांनि थाखा बरफनि किन्तु मेमोरेंडम पुलिस रक से रियो बरफनि कुनो रिप्रेजेंटेटिव तलांया शुधु सोंनो आबो एलाउ खालायके आनो सायसुं दुइजन आं रिक्वेस्ट खालामनानै एकजन सिमान्या आरो नन रिक्वेस्ट बायजों नामानि बागै सायसुं हिंदे हिंदे तलांमानि बागै माने आं बरफनो अर पुलिस प्रशासन दिल्ली पुलिस प्रशासन नंबो बेलाय हामबाय आफाना मुसुङो जे बरफ अन्तत चिनि रिप्रेजेंटेटिव आनो अन्तत तलांगै अफिसाव थांगै मालाय रि कक सालायबो मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै सुमरिखा बरफनो बांटायफ्लाय हामबाय. After the end of the program, on Thursday midnight, IPFT supporters has returned back to the state by train. They will be arriving to state on 26th of August. On that day, we will be hearing every news of Delhi Abhijan from them. Reported by Bipla from Delhi, Chini Khorang.